Hi, my dear students. I am welcoming you to the class of QABD 2, Quantitative Analysis for Business Decisions 2. Here, it is a continuation part of QABD 1. So, we are already discussing about the second SEM, Quantitative Analysis for Business Decision 1. So, Quantitative Analysis Business Decision 1, we are already studying about what is meant by data, what is meant by information, what is the series, how many series we have. Either it may be a individual series, or it may be a continuous series, or it may be a discrete series. Each and every series we are already discussed in the QABD 1. So in the QABD 1, they given the basic terms meanings. They given the basic terms meaning. What is meant by statistics? What are the advantages of the statistics? How they given? How we are analyzing the data? Each and every information is given in the quantitative analysis for business decision 1. Now we are moving to the next part 2 or QABD 2, quantitative analysis for business decision 2 of the third SEM BCom. Here in the quantitative analysis for business decision 2, we have 5 units. We are already discussing in the previous class. We are already discussing in the previous class the 5 units we have. In the 5 units, the first one is unit 1, correlation and regression analysis. Unit 1, correlation and regression analysis. And the unit 2, time series. Second unit is the time series, and the third unit is interpolation and extrapolation. Interpolation and extrapolation. Then fourth unit is sampling and sampling distribution. Sampling distribution. And the fifth unit is theory of probability. Theory of probability. These 5 units we have in the quantitative analysis for business decisions 2. So this is your syllabus of QABD 2. After that, now we are moving on quantitative analysis business 2, the chapter 1, correlation and regression analysis. The chapter 1, correlation and regression analysis. In the correlation and the regression analysis, first we have to be discussing about the introduction regarding the correlation. Correlation and regression analysis, it is a 2 parts in this chapter. Correlation is one part and regression analysis is another part. Both are very essentially important, and in the correlation we get in 114 marks question, 16 marks question. In the regression analysis, we get in the 114 marks question. Therefore, correlation and regression analysis is very important chapter here. In this chapter, first of all, we discussing about the introduction part of correlation and regression analysis. See here, what happening here, it is an introduction part. In many business related problems, we have to deal with 2 or more variables with some degree of association or relationship among them. Means what happens here, there is a so many organizations they studying about the some simultaneous aspects, but what happening here, each and every aspect is depending upon another aspect. That tells us in a business organization, there are these so many problems. Competition is the problem, and determination of price is the problem, and gaining of the profits. We have to take some techniques and strategies. It is also one of the problem we are facing. In that situation, what is the basic techniques we are implementing here? That basic techniques, what we called as a statistical techniques. A statistical techniques is very useful to the business organization to solve the problems of the business. Therefore, in the business related problems, we have to deal with 2 or more variables with some degree of relationship among them. Why? Because in a market situation,
For example, you should take in a market situation. This is the example they are given here. See the example. Relationship between price and demand. What happens here? So price is essentially we are studying about in the organization. ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. What about the demand? So that is what we called as it is a two variables. Variables is nothing but numbers, values or factors. Variables is nothing but numbers, values or factors. That is what we have to be discussing here. You should take an example. It's a relationship between price and demand. So in a market, when the price is increases, what happens here? Demand of the product will be decreases. When price increases, demand decreases. See the another example they given us, output and input. So when the output increases, the input decreases. For example, the another example they given rainfall and agricultural productivity. When heavy rainfall, what happens here? The agricultural productivity will be increases. Yield is more. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕೃಷಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಯಾವ ಒಂದು ಅಂಶ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೈನ್ ಫಾಲ್. ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿದ್ರೆ ಬೆಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. And the another example here, production and sales. What happens in the production? When production is more, it is depending upon the sales only. When sales is more, what happens here? The production will automatically they increasing. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is completely depending upon the sales. When sales is increases, what happens here? Production also they increases. See in the another example, advertising and sales. What happens here? When there is no sales. When there is no sales means what happens here? It is very very essential. We should give the advertisement. We should give the advertisement. When we are giving the advertisement, the each and every information of the product, each and every details of the product, for example, price of the product, quality of the product, quantity of the product, it is very easily communicated to the consumers. It is very easily communicated to the consumers. So in that situation, what happens? Because they are knowing about the product, because they are knowing about the product, the sales will be increases. See, the sales is depending upon the advertising. Therefore, what they have to be tells us, both the variables, they are telling two or more variables, two or more factors, they are associated or having a relationship between one among them. One increases means another also increases. One decreases means another also decreases. Price ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈನ್ಫಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And the another example here, age of consumers and consumption pattern. What happens here? Age of the consumers is completely depending upon how they are consuming. What is their purchasing power? For example, the consumers are divided into three categories. First one is the children's, second one is the adults, and the third one is the old age people. In three category of the consumers, the first category. So what is the consumption level of the children's? So the consumers, children's, they consuming a less quantity of products. Whereas in the adults, they consuming the more when we are comparing to the children's. And old age people, they consuming comparatively less when we are comparing to the adults. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹಲವಾರು ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕರು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರಾಹಕರು ಅವರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ.
ಆ ಏಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏಜ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಹ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದೀಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್ we may be interested in knowing, does there exist any association? ಈ ಎಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡಸ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಎನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್? ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ರೈನ್ ಫಾಲ್ ಅಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಏಜ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೀನ್ಸ್, ಡಸ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಎನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್? ಯಾವುದಾದರೂ ಸಹ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ? ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ? ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಎರಡೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್, ಇಫ್ ಎಸ್, ಟು ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್? ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸರ್ ಎಸ್ ಎರಡೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಸರ್, ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 100% ಟ್ರೂ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಟು ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ? ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 100% ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 50% ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 70% ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಹೌ ಯು ಆರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ದ ಆನ್ಸರ್ ಟು ಸಚ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ can be obtained by the use of statistical technique, that is what we called as correlation analysis. That is what we called as correlation analysis. It measures the degree of closeness of relationship between two variables. Closeness of relationship between two variables. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಹಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ, ಸರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟರ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ? 60% ಇದೆಯಾ, 70% ಇದೆಯಾ, 100% ಇದೆಯಾ? ಅದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ or statistical method to know the answer for such problems, such questions. ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ದಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎರಡು ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಜೊತೆ, ಎರಡು ಒಂದು ಡೇಟಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. Once again, I am repeating you. So this is about the relationship between correlation, relationship between the two variables. One variable increases, another variable decreases. One variable increases, automatically another variable also increases. So this is the relationship between two factors or two variables. That is what we called as the correlation analysis. ಸೊ ಈ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಯರ್, ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾರಿಲೇಷನ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಯರ್, meaning of correlation. So what is meant by correlation? This is one question arises. Sir, ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಿ, then one question arises here. What is meant by correlation? Correlation ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Here correlation is nothing but it is a statistical technique. It is a statistical technique which describes the relationship between two or more variables. What they tells us, correlation andre ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, correlation is nothing but it is a statistical technique.
ಅಂದ್ರೆ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ವಿಧಾನ. It is a technique or strategy we are using. For which purpose we are using? ಯಾಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ which describes the relationship between two or more variables. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು, ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇವೆರಡೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇವೆರಡೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So this is what we called as a correlation. Correlation is nothing but it is a statistical technique which describes the relationship between two or more variables. And next we are moving on the another meaning here. Next we are moving on another meaning. So it is a substitute meaning given. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಬರೀರಿ. So here the another meaning they are given here. Correlation. What is meant by correlation? Correlation is nothing but as a statistical device which helps in analyzing the covariance of two or more variables. It is a study of interdependence between the variables. See what happens here, a correlation is nothing but it is also a statistical device. It is a statistical technique. It is a statistical method we using to analyze, interpret, getting the result to solve our business problems. So this is what we called as covariance of two or more variables. What is meant by covariance? Covariance is nothing but the relationship between the two variables. Covariation is nothing but the relationship between two variables. It is the study of interdependence between the variables. Interdependence ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಒಂದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So this is the interdependence between the variables. This is the another meaning we given to the correlation. Either you should write the first meaning or second meaning. Next we are moving on the next concept here, definition of correlation. Definition of correlation. So who given the definition regarding the correlation? Correlation ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ definitions ನ provide ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The definitions is given by A.M. Tuttle. The definitions is given by A.M. Tuttle here, and also the definition is given by Croxton and Cowden. These two persons is given the suitable definitions relating to the correlation. See, this is what we have to be discussing here. These two are very, very essential definitions they given. Firstly, we should know about the A.M. Tuttle definition. According to A.M. Tuttle, what they are telling us, they defines what they are defining. Correlation is an analysis of covariance between the two or more variables. So A.M. Tuttle also telling us the same meaning, same definition what we are discussing in the previous. So A.M. Tuttle saha adanne helta idare. What is meant by correlation? A correlation is nothing but is an analysis of covariance. Analysis of covariance ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಸರ್ ಯಾಕೆ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ without analyzing we can't understand what is the relationship between the two variables. So therefore A.M. Tuttle also tells us correlation is nothing but is an analysis of variance between two or more variables. After that, next we are moving on. The another definition is given by the Croxton and Cowden. The another definition is given by the Croxton and Cowden. According to Croxton and Cowden, what is meant by correlation? Here they tells us, they defines us when the relationship between two or two more variables is a quantitative nature, means
quantitative is nothing but they representing in terms of numbers. If it is in terms of numbers, the appropriate statistical tool for discovering and measuring the relationship and expressing it in a brief formula is known as correlation. Croxton and Cowden ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ definition ಏನು ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, when the relationship between two variables, ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನ ಜೊತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ನೇಚರ್, ಅದು ಏನಾದ್ರೂ ನಂಬರ್ಸ್, ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಂಬರ್ಸ್, ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ನಾನು ಬಿಫೋರೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, QABD1 ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, QABD1 is nothing but it is the statistics is nothing but it represents in the numbers. ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. When the relationship between two variables is of a quantitative nature, it is represented in the number format. The appropriate suitable statistical tool for discovering and measuring the relationship and expressing it in formula. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಅಲ್ಲ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್, ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ರೀಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. Why? Because statistics has each and every scientific formulas for effective and efficient utilization of the data. Statistics ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೇಟಾನು ಅಷ್ಟೇ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Those some important formulas is very essential to determine or to measure the quantitative relationship between the two variables. This definition is given by the Croxton and Cowden. So once again I am repeating you, according to the Croxton and Cowden, they are telling us it is a relationship between two variables, but it is in the nature of numbers. In that situation, we are using the statistical technique called as correlation. It is expressed in the formula. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರಿಲೇಷನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್ ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅನ್ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. This is what we call as correlation according to Croxton and Cowden. Next we are moving on the next concept or content here. It is the correlation analysis. So we are studying about the introduction of correlation and the meaning of correlation and the definition of correlation. Now we are moving on correlation analysis. Now we are moving on the correlation analysis. What is meant by correlation analysis here? In the correlation analysis, it involves the various methods and techniques we are using for studying the and measuring the relationship between two variables. See what happens here when we are using the so many methods, that is the methods called as, in the correlation analysis, we using the two methods. Most important two methods, Carl-Pearson coefficient of correlation and Spearman's rank correlation of coefficient. These two methods we are using to find out in the correlation results. So these type of methods and techniques we are using to measuring the relationship between two variables or two or more variables. That is what we call as correlation analysis. And next we are moving on the next concept here. Users are merits or significant of correlation analysis.
Here the uses or merits or significance of correlation analysis. Here in this concept, we are studying about the what are the uses of correlation analysis. So already we are discussing about the what is meant by correlation, what is meant by correlation analysis. Now we are discussing about the what are the uses or merits. So ಯಾಕೆ ನಾವು correlation analysis ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು? What is the main objective of the correlation analysis? There are the different uses of the correlation analysis. Among these, the first one is the correlation coefficient. The correlation coefficient helps us in measuring the extent of covariance between two variables. What is meant by covariance? The covariance is nothing but the relationship between two variables. This is the first use of correlation coefficient. So when we are find outing the relationship between two variables, it is expressed in the correlation coefficient. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು correlation coefficient ಅನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಪ್ಪ ಅದನ್ನ correlation coefficient ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಏನು ಮೆರಿಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. And the second one here, second most important use here, correlation coefficient helps in measuring the relationship of two variables in a single figure, in a single method. So this is most important use here. Correlation coefficient ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಫಿಗರ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸೊ ಎರಡೂ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಫಿಗರ್. So this is the another use of the correlation analysis. And the third use of the correlation analysis here, with the help of correlation coefficient, we can estimate the future value of a variable. See what happens here in business organizations, it is also a benefit of the correlation coefficient. When we are having the answer of the correlation coefficient, it is very easy to estimate the future values of the variable. Means we have the 10 years data regarding the profit of the organization. What is the 11th year? What is the 11th year profit we are getting? It is an unknown value for us. It is a future value. We don't know. Means what happens here, because of the correlation coefficient, we are also estimating the future value of a variable. So this is another use of correlation coefficient. And the next one here. So what is the next use of the correlation coefficient? Means correlation contributes to knowing the economic behavior. It helps to predict the economic values, economic variables which are dependent on some other variables like rain and yield, supply and price. So even though usually ನಮಗೆ ಏನು ತಿಳಿತಾ ಹೋಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ correlation ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, it gives an economic behavior. Means it predicting the economic variables. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ರೈನ್ ಅಂಡ್ yield, ಸಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್. ಇವೆರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಪ್ಲೈ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ರೈನ್ಫಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ yield ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನ correlation analysis ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. And the last use or benefit of the correlation analysis here, in business, correlation analysis enable the business managers to estimate the cost, sales, price and other criteria given the other variables. So what happens here, correlation analysis ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಗೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ, ಸೊ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ, ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಅನದರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ನ, ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ ನಾವು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಈ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಈ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಯೂಸರ್ಸ್, ಮೆರಿಟ್ಸ್, advantages or objectives of correlation analysis. Thank you for listening.